Hej och välkomna till presentation av Studentprojekt från Chalmers Healthcare Studio. Vi kommer få se 12 stycken projekt här under dagen, under förmiddagen, från Bröstcentrum på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. And I also want to welcome all you international participants to our webinar on the Bröstcenter in Skåne, the south part of Sweden. And we will see 12 different projects from the students during our webinar here. The seminar will be mixed in Swedish and English, and the student will present their projects in English, but I will switch to Swedish now. Mitt namn är Marie Larsson och jag är adjungerad professor på Chalmers och arbetar som lärare med den här masterskursen. Och i vanliga fall så jobbar jag inom Region Örebro län som enhetschef för säkerhet, miljö och lokalförsörjning. Kursen, jag ska berätta lite först om CVA, var vi är någonstans. Och CVA, Centrum för vårdens arkitektur, är en plattform för möte mellan akademi och praktik. Vi har varit igång sedan 2006 och vi firar 20-årsjubileum i år. Det är ett branschinitiativ och det är ungefär 10 personer som jobbar med olika projekt. Vi är aktiva inom grundutbildning, forskarutbildning, fortbildning, forskning, utredningsverksamhet, nyttiggörande, webbinarien och policyarbete. Och vi jobbar också förankrat med aktörsnätverk, eller nationella och internationella nätverk, bland annat aktörsnätverket där då Forum vårdbyggnad, program för teknisk standard och regionernas fastighetsråd bland annat är med. Och vår avsikt är att vara Sveriges ledande centrum för utveckling, utbyte och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljöer. Så vet ni lite var ni har hamnat. Kursen Healthcare Studio 1 och 2. En mastersutbildning, så studenterna, arkitektstudenter som det då är, har gjort sin bachelor först i 3 år och är nu på de 2 sista åren då de gör sin mastersutbildning. Det är en internationell utbildning, vilket gör att all undervisning sker på engelska. Vi startade kursen precis i början av november och studenterna har arbetat i grupper om 3 och i några fall individuellt. Och det är ett verkligt projekt de arbetar med, där vi då haft stöd av Region Skåne som har det här verkliga projektet. Och genom föreläsningar, workshops och handledning så har studenterna på 2 månader, från att inte ha kunnat egentligen någonting om svensk sjukvård kanske och aldrig ritat vård, lyckats rita 5000 kvadratmeter bröstcentrum som ni snart nu kommer få se. Under vårt webbinarium här så finns det möjlighet att ställa frågor till både oss och till studenterna genom Q&A, och då skriver ni in det och så kommer vi svara på frågorna eller studenterna svara på frågorna. Det kommer se ut så här nu att vi har en presentation från studenterna. Vi har en introduktion som jag nu i princip är klar med. Vi kommer ha en kort rast i mitten där runt 11 så man får resa på sig. Och sen så kommer vi få en sammanfattning av lärare, och då är det Henrik Magnusson som också är adjungerad professor här på Chalmers som har varit lärare i kursen, och Vibke Sundin som är planeringsledare på Region Skåne. Men först nu så ska jag lämna över ordet till vår representant från Region Skåne, Katarina Kempe, som har varit med oss i kursen här. Hon har också varit kritiker och hon jobbar i verkligheten med det här projektet. Så Katarina, varsågod. Och nu är det också så att Katarina har lite utmaning med Zoom så vi kommer inte se henne, men vi kommer höra henne. Varsågod Katarina. Tack så mycket. Hej alla. Ja, lite tekniska problem här så det får bli per telefon. Jag jobbar som projektledare lokalplanering på regionfastigheter i Skåne tillsammans med Vibke Sundin då, som förhoppningsvis kommer med här på slutet om vi får tekniken att fungera så att ni ser oss. Och vi jobbar ju då i alla våra olika projekt, främst vårdprojekt men även lite för kommunikation, tåg och bussdepåer och annat som vi håller på, lokaltrafiken. Och vi jobbar i de tidiga skedena, planeringsskedena, oftast fram till och med programhandling. Och i drygt 1 år nu så har vi haft projekt Bröstcentrum på våra bord.
Och det är precis samma projekt som studenterna nu har fått sätta tänderna i 2 månaders tid. Och jag vill börja med att säga att det här är ett svårt projekt. Och det är svårt på flera plan för att programmet är omfattande. Byggnaden ska inrymma många olika verksamheter. Det är diagnostik med mammografi, kirurgens mottagningsenhet med rehab, cancerrehab med fysioterapi och träningsmöjligheter. Vi har onkologimottagning, både mottagning och behandling för bröstcancerpatienter. Vi har onkologi, mottagning och behandling för övrig annan cancervård. Och kopplat till dessa enheter finns det en dagjour som ska ha en ambulansaccess för de svårast sjuka. Och då behöver man ta höjd för det när man planerar byggnaden. Och eftersom det är ett universitetssjukhus det här hamnar på så är forskning en viktig del att integrera. Så forskningsenheten ska dels ha en egen hemvist där de har labb och kunna jobba ostört, men de ska även kunna finnas utspridda i byggnaden på de olika verksamheterna. Och alla dessa olika verksamheter de behöver också gemensamma funktioner som personalrum, omklädningsrum, konferenscenter, grupprum. Och alla sjukhus behöver även servicefunktioner kopplade till alla våningsplanen. Det är följare och det är förrådsfunktioner och alla tekniska system. Så det här är ett rätt digert program och för att det ska bli en sportlig chans för studenterna så har vi förenklat det något kring de tekniska bitarna framförallt. Annars hade det nästan varit omöjligt att reda ut det här på 2 månader. Men då är ju frågeställningarna, hur placerar man in alla dessa verksamheter på bästa sätt i en och samma byggnad? Vilka samband är viktigast att skapa och säkerställa? Och hur skapar man ett starkt bröstcentrum när man samtidigt har vissa verksamheter som har helt andra patientgrupper? Och patienterna sen å sin sida, de är väldigt olika. De är där av olika anledningar. Hur planerar man deras flöden i byggnaden? Ska man låta de riktigt sjuka kanske bara ha en eget flöde och många av besökarna har inte ens cancer på något sätt. Bör de kanske hållas isär? Och bara för att förstå alla verksamheternas arbetssätt och hur patienterna tas emot och behandlas, bara det i sig är en stor utmaning när man inte har vårdbakgrund som vi på byggsidan då saknar. Varje gång vi möter ett nytt vårdprojekt så är det mycket att sätta sig in i. Så detta är den ena stora svårigheten och utmaningen. Och nästa är att byggnaden ska vara max 5000 kvadratmeter stor. Och efter att ha jobbat i 1 år med det här så inser vi att det saknas nästan 10% ungefär tycker vi saknas. Och så även det är en stor utmaning att inrymma hela programmet på 5000 kvadratmeter. Och den tredje utmaningen är tomtens beskaffenheter. Den är relativt liten för att inrymma en byggnad på 5000. För om man vill ha lite distans till intilliggande byggnader för att kunna skapa gröna utblickar och lite mänskliga miljöer helt enkelt som är viktiga aspekter om man vill ha en läkande vårdmiljö. I söder så gränsar tomten mot ett stort parkeringshus och mitt emot ligger en av områdets äldsta byggnader och i väster har vi en annan hög byggnad som ger lite skugga från det hållet. Och därtill har vi då flera stora uppvuxna vackra träd på både runt tomten men även på tomten och de har olika grader av bevarandevärde. Så det är ganska mycket att ta hänsyn till när det gäller tomten. Hur placerar man in byggnaden då för att med hänsyn till träd och distans till andra byggnader och så vidare. Och om inte detta räckte så har vi dessutom en liten portvakt i ett hörn på tomten som är en liten byggnad. Informationskiosk kallas den också ibland för att den här var en gång i tiden porten in till Malmö sjukhusområde.
Det står information på en skylt, men det är ju ganska länge sedan den hade den här funktionen. Men den är klassad som bevarande. Inte minst av det här historiska perspektivet. Och den här lilla informationskiosken, eller portvakten som den kallas, den är ganska liten, men den ligger i ett hörn. Och då är ju frågan, kan man klara att lägga in ett bröstcentrumhus och behålla portvakten? Skulle man kunna integrera portvakten i planeringen för Bröstcentrum? Kunde det bli införlivat i Bröstcentrumprojektet? Eller är det bäst att flytta den till en annan plats så att man frigör så mycket yta man kan på tomten? Alla de här frågorna har ju grupperna fått fundera över och resonera och testa. Och det finns ju inte ett rätt svar, utan det finns ju olika perspektiv hur man tar sig an de här utmaningarna. Och ni kommer ju få se exempel på alla varianter när det gäller just portvakten nu under de här 2 timmarna. Så att jag tycker vi växlar över och drar igång. Mycket nöje önskar jag alla åhörare här. Tack så jättemycket, Katarina. Då gör vi som Katarina säger. We will start with group number 1. And every group has about 7 minutes to present. So please, group number 1, go ahead. Good morning. We are group number 1, and my name is Julie. I'm from Norway. I'm Carolina. I'm from Sweden. And I'm Freya, and I'm also from Sweden. This is our proposal for the Skånes Bröstcenter, and we have decided to call our project Home for Healing. So we're jumping right into the site plan, and our volume is shaped by our wish to keep all the greenery on the site, and we also decided to keep the information kiosk. Our main entrance is in the south, facing directly the parking house, and this is where first-time visitors arrive for the diagnostics department and also to plan their treatment. In the northeast corner towards the bus station, we have our second entrance. This is where patients arrive for their treatment in the oncology department. And also in the north, in the back garden, our administration have their own entrance to separate the patients and the administration flows inside the building. We want our first-time visitors to arrive through an enclosed and calm garden, perhaps forgetting for a minute that they are in a healthcare facility. So we have decided to divide the different programs and flows like this. We have the breast diagnostics in the ground floor to the left, because we consider that this will be our biggest flow of patients. And then we've put surgery and rehabilitation in close proximity to this function. And they have access to the rehabilitation and surgery from both the main entrance in the south and the entrance in the northeast. And then since we kept the info kiosk, we've made this into a community building. So we've put a flower shop and a common kitchen in the ground floor. And on top of this, we've put the breast oncology and general oncology, as well as some group rooms into the info kiosk. And we've also put the hereditary and research areas in between the different oncologies to separate the different flows. And on top of this, we have the second floor, and we have what we call the isolation floor, where we put the isolated rooms with airlocks and RVCs, mainly for safety and to minimize infection. And on the third floor, we've put all the staff functions, a quite generous terrace facing the southwest, and a big staff room. And in the basement, we've actually put some of the rehabilitation functions as the gym and physiotherapy, and they have a double height space to allow light to filter in. And then we have some technical areas down there as well. And here you can see the ground floor fully furnished. So you have the breast diagnostics, rehab, and surgery functioning mainly here. Yes, and here you can see the treatment floor with the breast oncology as well as the general oncology.
And in the community building, the former information kiosk, you come up to a living room, and then the rest of the space is divided into group rooms that can work as conference rooms, as well as space for support groups. And then when you go up a floor, this is what Carolina said, the isolation floor with all the emergency and isolation rooms. The next floor is for the administration, like Carolina mentioned. The offices have a lot of good daylight, and the large lunchroom can also function as a conference room for bigger conferences. And again, the basement with the fully equipped gym with double height ceiling and daylight, staff changing rooms, and also patient changing rooms with a sauna. And here you can see a cross-section of the lowest building volume of our project, as well as the community building. You see the relationship between them, the heights, and also the gardens in between. We wanted to keep a part of our project more of a human scale. And also we hope that the community building will work as a gathering point for both patients, relatives, and also passers-by. Yes, and here we see two of our facades. The lower one is the south facade of the main building. The building rests on a foundation of recycled brick from a building that is going to be demolished on the site. And then it gets taken over by a new paler brick. And then the top floor is covered in a red or burgundy sheet metal. And we also slanted the walls of the top floor to make it feel less, or make the building be perceived as a little bit smaller, bring down the scale, as Julia said. And then also we felt like the shape reminded of a more domestic feel, which we wanted to create. And then on the top, we can see, if you take a step out, you see the brick walls surrounding the enclosed gardens, as well as the community building, where we added a floor and covered it in the same sheet metal to tie the two buildings together. And then here we see a perspective of the staff floor of the lunchroom. And here we worked with bringing in warm organic materials, since it doesn't have as high of a hygiene class as some of the other floors. And you can see as well their roof terrace. And here we have the waiting area in the corridor of the breast diagnostics area. And we've tried to incorporate the warm colors here as well, with views to the outside and otherwise light color palette. And here you see one of our counseling rooms, also with a big window and green views. We tried to incorporate soft materials as well as some artwork on the ceiling. We wanted to perhaps collaborate with local artists in Skåne, and the flower motif ties together with our added flower shop. Lastly, this is an outside perspective of our project, and thank you so much for listening. We will now welcome the next group. Hello, my name is Mark Schweiger, and I'm from Germany. I'm Anna Devilova from Czechia. And I'm Linn Hammarskjöld from Sweden. And welcome to our rather functional approach to the Malmö Bröstcenter. During the process of our project, we had different interviews with people involved into the sector of breast cancer, and developed this graph that should show the different stress levels and comfort levels and fatigue levels of a patient's mental journey throughout the process. And this helped us to develop different comfort and different design strategies. Thank you. The first one being comfort and well-being, where we want the patients to feel welcome in our building. Second one being efficiency, like close connections between different departments. One for the cooperation of the staff, but also to make the journey for the patients as easy as possible.
And then lastly, flexibility to have a building that is future-proof and can be used and adapted during the flow of time. Here you can see our site in the middle with the red building. As you can see on the eastern side, we have a big street with high traffic. There's bus lanes, car lanes, bike lanes, and pedestrian walkway. On the south side, you can see a big parking garage right across from our site. And on the western side, there's the connection to the other parts of the hospital area where we decided to have our emergency exit and a parking for the ambulance. Yes, so very shortly about the form development. We decided to use a single corridor system to gain as much greenery as possible on the site. And then based on the surroundings of the site, we decided to extrude the building block that is closer to the big street and lower the building block that is closer to the quiet street in the hospital area. And here on the site plan, you can see the different entrances. We have the staff entrance in the garden and the main entrance towards the parking garage on the south side with bike parking and disabled parking close by as well. On the eastern side towards the bigger street, we have the entrance to diagnostics. And we worked very much with the garden aspect of the building. We've kept all except 2 trees that were lower priority. And we created this path around the building with a lot of seating and smaller spaces where you can enjoy the view, as well as an outside gym and more activity-based spaces. For the functional layout, we decided, due to our shape of the L shape, to split our building almost into 2 different parts. So we have the eastern wing and the western wing, and connect the different departments mostly vertically. So as Lynn just said, we have an entrance on the ground floor for the staff from the back, one in the front here as the main entrance, and one on the side that leads directly to diagnostics on the ground floor. Diagnostics is connected to surgery here, 1 floor above, rehabilitation above that, and then there's a separate floor just for staff on the top floor with a roof terrace. On the other wing, the western wing, we have the breast oncology on the ground floor and 2 floors just for general oncology above that. And here is the floor 10, the ground floor. We can see the diagnostics and breast oncology, with the meeting point of those 2 volumes being in the round section in the middle, which serves as a waiting room and reception area, and also the repurposed kiosk that we use as a sort of a Maggie center with group rooms and conference rooms. Also, we located the isolation rooms in the western wing, closer to the emergency exit with direct pass to the other hospital areas. Then that's a cutout, which we included to break up the hallways, so it isn't just too monotonous and long, and to serve as a relax area for the patients. Then on the floor 11, we have surgery, research, and general oncology, again with the cutouts and day station rooms for treatment on the parts of the western wing. Then again, the vertical connection to the remaining part of general oncology and rehabilitation, with the gym being placed in the central section because of the bigger measurements of that room. And on the top floor, we have staff and conference area, very similar to the kiosk. And then possible access to a roof terrace. Then the utility rooms and support functions are placed in the basement. And here you can see the section, again, with the connection of the departments in the western wing.
Then we decided to create a modular room of about 12 square meters that just by changing the furniture can serve at least 3 different functions. So treatment, ultrasound, and physiotherapy. Yeah, and lastly, here are our facades. The eastern facade, we have the diagnostics entrance, as you can see here, for the first-time visitors, and then the south facade with the main entrance here next to the round shape, and of course the repurposed kiosk that we call an urban living room, where the people should feel reintegrated into the society after their journey throughout the breast treatment. So thank you very much for your attention. And now we welcome the next group. Yeah. Hi, everyone. We are Group 3. I'm Kuming John from China. And I'm Agnes Carlsen from Sweden. And I am Tuur from Belgium. And now we introduce our project. So when we started the project, we started off by analyzing the site. We did a analysis of transportation to see how people moved to the site and also through the site, and by our plot to see where to put the entrance and such. We also did a so-called Lynch analysis, where we looked at where we have certain edges, paths, and nodes and landmarks. And lastly, we did a sun analysis to see how the sun moves throughout the day to adapt our building to maximize sunlight. We then developed 6 design strategies, the first being different characters, because we want our building to have different characters on each facade, but still connect. We developed a general grid for flexibility, and we wanted to have clear orientation for both staff and visitors. We also wanted to maximize daylight. And then we used the curb as a design strategy to create a more living building that feels less monolith and more humane. And we also have green views, which is based on evidence-based design for healing and also to enhance orientation in the building. This led us to our site plan. This is our building with the main entrance in the north. And we have a staff entrance to the west, which connects to the hospital area. And we also have a second entrance in the east for second-time visitors who might not want to pass through the main entrance. And here we can see our facade design. And you can see different transparency, which introduce our main entrance is more transparent, more glass, and where our curves be. And the other part is more for the function needs, more private, so it's more solid. And we have the wooden facade, which we want to have a more human scale and more warm to the visitors. And these 2 sides are more to the university and hospital side, so it's more calm and private. If we then take a closer look at our floor plans, we start with the ground level, floor 10. Our floor plan is made out of a 2-corridor system with a large backbone in the northern part of our building, with then 2 extensions placed perpendicular on this backbone, here and here. And in between those 2 extensions, we made a large entrance hall for the patients, which enter from the south side. On the ground level, we have the breast cancer oncology, the rehabilitation department, and the breast cancer diagnostics. Then we move on to floor plan 11. Here we have the rest of the breast cancer oncology, the general oncology, and the surgical department. In the general oncology, we chose for the open treatment rooms and closed treatment rooms, with a big office room in between the open treatment rooms to overlook the patients. When the patients move through the entrance hall onto the main stairs, they enter a social waiting area, and they can choose to wait here or go to their allocated waiting room per department. Then our final floor, floor plan 12, here we have the hereditary research department, the conference rooms, the rest of the surgical department, and the staff break room,
We made sure that there was a big terrace next to the kitchen area and break room of the staff, so they can enjoy the beautiful outside space and get some fresh air. Then in the basement, we have most of our technical rooms and the changing rooms for the staff and patients as well. And here you can see our main entrance in the middle, and we have both exterior and interior waiting area, which ensure a very gradual transition between outdoor and indoor spaces. And we also use our curved elements in the landscape design to guide people in the building naturally. And we want this building have an institute feeling. So in interior, we use a lot of wooden material to keep the warm tone from outside to inside. And you can also see in the end of corridor, we have the green wheel as well. And also the daylight is very sufficient in this social waiting area. And we choose two different transparency kind of filling the staircase to show different character of different spaces. And they are very like a sculpture-like, the staircase. We want to attract people in the space. And in the last page, you can see this is a wheel of a counseling room, and it's very keep the warm tone and the wheel to the nature and very warm. Yeah. Thank you to listen. We would like to welcome the next group. Thank you. Hello, everyone. We're group number 4A. My name is Marie Larsson. I'm from Sweden. My name is Jacobo Garcia. I'm from Spain. And let's start off with our site analysis. Some of the key findings that we found on the site was that the bus station as well as a parking garage was in a very close proximity to the site, meaning that there's a good accessibility to the site as well as a large flow of people around the area. On the site, there's a lot of greenery and it's a very open space. There are also a lot of trees there that are protected to some degree, which we have had to take into consideration in our design. The main challenges that we have been facing has been the road noise from the eastern road, and as well as the patient privacy due to the large flow of people around the area. We've developed a couple of different design strategies. In order to create as efficient floor plan as possible, we've been working with multifunctional rooms and standardization of rooms. In order to create separate flows in the building, we've worked with two different building blocks that interconnect in a neutral node. For patient and staff well-being, we've worked with natural daylight and creating connection to greenery. For this site, we've been wanting to work with a building that matches the surrounding environment, as well as maintains the openness of the site today. The site plan. We have created a wing in the east to separate our main zone with the main street, giving privacy and reduction of noise. Then we add the west wing, which is a little bit lower due to our necessities. After that, we interconnect them. We place three entries: the main entrance near the parking garage, the staff entrance near the bus station and the bus stop, and the emergency entry near the rest of the hospital in case the culverts didn't work. And here we have a section that shows the connection between the two building blocks. The main idea with this neutral node was that the main vertical movement of the patients will be in this area, that the patients will move up and down in a very light and open space that has a connection to greenery on both the north and the south side in order to help with orientation and reduce stress levels. In the ground floor, we have, as our change of the original brief, we had decided to mix the oncology and the breast oncology. In the ground floor, we have placed the examination rooms because they have a shorter turnaround. And on the north, we have placed the isolation rooms. And the eastern building block is where the breast diagnostics are. There is a waiting room in direct connection to the neutral node. Towards the south is where the ultrasound rooms and the examination rooms are, whereas the office spaces and the storage and utility rooms are located towards the north. In the second floor, we place the treatment rooms, so they have more privacy. We also use the waiting rooms as a break in the hallways, so that they don't feel as long, and they let light enter.
We also have touchdown offices so that doctors can supervise patients. And the eastern part is where the cancer research department is, as well as the main administrative spaces for the breast oncology unit and the oncology unit. On the third floor, we placed the rehabilitation unit. On the west corners, we placed the gym and the physio room. Also, all of our rooms have the same measurements or are a mix of them, so you can transform and has a lot of modularity. And the eastern building block is where the surgical department is, with the examination rooms towards the south and the counseling rooms towards the north. The fourth and tallest floor of our building is designated for staff. Here's the main administrative areas, as well as meeting rooms of different sizes, kitchen and pantry, and a roof terrace located towards the south. Here we have the facade, the south facade with the main entrance. We've been working with brick, as well as different combinations of glazed areas and lattice areas. And we've changed the combination of glazed and lattice areas throughout the facade in order to give some variation to the facade. Here we have the west facade, the facade that the patient moves along as they're coming from the bus station up north. Here we have a render of the main entrance. We have used two types of facade, one that is more opaque with the lattice in the blocks, while in the middle, in the connection, we have a more glazed facade with a lot of more lighting. We also have a tree on the back that works kind of like an obelisk. It helps with orientation and wayfinding. This is our type room, a treatment room. We have the lattice over here, which allows us to, in the summer, block light, while in the winter, late lighting. It also works on the lower levels, giving a type of visual protection while closing the shades and letting daylight in. Thank you so much for listening to our presentation. Now we welcome the next group. Hello, everyone. My name is Martin Nordström. I come from Sweden, and this is my project, Bending, Not Breaking. One thing that I have learned is that healthcare architecture has to bend to different needs while still being robust enough to withstand the future. The project is located in Malmö, in the Malmö Allmänna sjukhus, which is located near the Pildammsparken in a relatively central place in Malmö. If we zoom in a little bit on the hospital area, our site is over here, where I'm pointing. My project has a bended shape, dividing the plot into two parts, and also creating two outdoor areas, one outdoor gym and one entrance guard. It is inset a bit from the street to create a distance to the noisy roads to the east and to the south. On the first floor, we have fast access care, diagnostics and isolation patients, where we can see the breast diagnostics to the left and the oncology patients to the right. In the middle, there is a large atrium where the patient enters, where it has waiting areas, a contemplation room, and an open kitchen for social community. There are flexible rooms all along the facade, and the non-flexible rooms, such as the airlock, the contemplation room, and the stairwell, are non-flexible, which means that they have a different look. On the first floor, we have the bay rooms from the oncology patients, which means that longer stay patients get away from the street and has more private visit. We also have the cancer research closely nearby to the different oncology departments placed on the second floor. And in the atrium, you can see that we have double heights in some of the areas waiting for, to the different parts. There are also waiting areas on every floor
connected to each department, which means that you can either choose to stay in the kitchen down below or go to the designated waiting area to your department. On the second floor, we have the rehab and surgery, because they were supposed to be well connected according to the brief. The atrium can be locked off in different ways also, which means that either you could put a wall along here, which I have right now, or you could put the wall in either of these positions, so you could block them off so that departments can grow and shrink in a way that fits the organization. On the top floor, it's mostly staff areas and conference rooms, as well as a generous outdoor terrace. Along the south facade, I have a more private one and a more open general one to the left, well placed. And this is the section going through the atrium. The atrium is a non-flexible space, unlike the treatment and examination rooms. It has a generous light and space due to its many openings and its multi-story openings, as well as waiting areas on different floors, as you can see. It's also filled with calm colors and large artworks. So the facade of the cancer center takes a lot of inspiration from Malmö, the city in itself. Malmö has a lot of tiles on every scale and type of building. The idea is to use reused and reclaimed tiles from different projects along or in the city. Here we can see the Malmö City Hall to the left, a column of the recently completed Malmö Allmänna Sjukhus hospital building, and also the facade of the Fridhem bike repair shop. So we can see that it has a lot of different places in Malmö. This is the entrance from the garden, and here we can see the airlock, or the entry, which is a static function which differs from the flexible rooms, which we can see to the right. So these static functions, such as the airlock and contemplation room, they are clad in a different material to signify that they are here to stay and not open for change. I chose a giallo tile in my rendition, but it might differ based on the available material from the reused and reclaimed tiles. Here's the east facade along the large road. And here we can also see the difference between static and flexible. We can see the sunshades close off to the street level and a higher windowsill. And the sunshades continue up along the facade and create a rhythmic pattern on different floors. Here's my process, which is how I found the shape to be that it became. So first off, I wanted to move the information booth. It has a architectural significance, and I felt it needed to be in another place, more significant to the site. I took the inset from the busy roads. I fitted a double corridor system, an effective way to fit the entire brief. I expanded the shape, added floors, and then I did the bend, which is to allow sun to penetrate into the nearby buildings, which also need to have a good amount of daylight for their business or their operation. The staff floor is added on top, and then we have the finished shape. Thank you very much. Now we welcome the next group. Hello, my name's Mario Hidroglu. I'm from Greece, and this is my project. Let's continue. So starting in general for the site analysis, I think you have already seen most of it, but I will pinpoint the uses I took into my project later on.
The main thing I started doing from that is that I want to keep all the trees and even add some more trees. I challenged the brief, and mostly I thought, okay, why are we challenging the brief? Only for getting extra rooms and extra money, or to also gain something? So I also added some stuff to make it better, not only for the patients, but also for the staff, which I will show you in a bit. The main focus of my building were to have all rooms to be able to have views outside. So all my rooms have windows, so this adds big value to the establishment. And also all the rooms are the same size, or like double the size or half the size. So all rooms are interchangeable, and this makes the building being able to turn into whatever you want. Here started doing some rooms that we need right now, but this can change to anything. It's bigger than the grid that we're given, so every room is 12.9 square meters. So this makes it a bit easier also to make it something else in the future, or divided. My process was, because after working a few years in healthcare and designed some hospitals in Greece, I know that the square building always works with the garden in the middle, because it makes it like an infinite loop around. So you can move departments and rooms wherever you want, and it's easier to locate, like you cannot get lost with something like that. So I started with this, then I made 2 squares like this. So, and they combine in the middle, so it's like an infinite loop, like, yeah, an 8 side. So this is my floor plan for the ground floor. I have 4 entrances, and the big thing I created and added a bit value is that the top right that you can see here is actually private. It will be built by the hospital, or maybe an individual can also help with that, but it will be rented out to a private company or individual, it doesn't matter, because it will be like a health center, like it will have a pool, which is like for rehabilitation stuff. So it will be like only 90 to 1.5 meters deep. So it costs around 500,000 SEK. It's not so expensive. It has a gym inside, multifunction room, conference room, massage and staff room, and changing room. And also it has a small office, and it will also have like stuff to sell, because outside it has room to have some chairs and tables, so it can generate even more value for the private company. So this will generate money for the hospital, for the region of Skåne. And if and when the hospital wants to rent or use, some parts of it, it will rent it back from them. So this will create an extra income, and it will be easier for the community to build this thing. From the south, it's the main entrance with parking for handicapped people, and as close as I could to the west side and to the hospitals, it will be for the ambulances. They can instantly get inside. It will be also be the staff entrance. So to get from here, you will need a card. And up from here, it's only for infected people, because here it's only for infected. Also, I forgot to say that here at the private part, there will be doors that can open only by staff also, so it won't be people getting in from there to the hospital. Also, there are no dead corridors, like dead-end corridors, because of this loop. They only go outside, and they're less than 8 meters, all of them. On the top floor, as you can already see, there's always in every floor, like to the west, it's the more like healthcare stuff, the more silent rooms, let's say, and to the east, there are the more public ones, like the conference room, the private part that will have a lot of noise there, some clinical research, and more public places. And it's divided based on the site analysis, because it's right on the edge of the public to the healthcare.
The last floor is only for staffs to add extra value for them. It has big rooms. They can be turned into whatever we want in the future. And they are a good place for them to also become a bit more stress-free and to relax. So it can add a bit more value to them. The ground floor is as small as possible to save money on that because it's really expensive to build a basement, and it only has like the technical and service stuff. Here you can see some sections so you can better understand how the building works with the big openings in the middle and the balconies in every floor. Here are some 3Ds, so it's easier to understand. At the bottom is the entrance to the private sector, and also this place where the police, it's the most people are going from there, so it's a big attraction location where it's located. Thank you so much. Welcome back. We are Group 6. I'm Elisa from Austria. I'm Johanna from Sweden. I'm Duke from China. And we want to present to you our project called Connected about the breast cancer proposal in Malmö. First, we started with an analysis of the site. And one of the main findings was the flows to our site, and that there were many diagonal flows as well from the bus stations and also from the parking lot. As well, we considered the noise from the eastern side and also the trees, the many trees on the site. From there, we came to our main design strategies those are our values that we really want to add to our design. Well, about the site plan, we have 3 things to illustrate. The flow, the entrance, and the consideration of the noise. About the flow, most people come from 3 directions: the bus station, the parking garage, and the pedestrians. About the entrance, we said the main entrance in the south of our hospital and the secondary entrance in the north. The east entrance is for the acute and staff. The staff also could go into our buildings from the west entrance. Well, about the consideration of the noise, we put a closed facade to the east main road. Well, that's all about the site plan. Yes, and here we have a more detailed plan of the site and our building. And we have used transition zones, we call them gray spaces as well, with winding paths with greenery that you transition towards the building. We use light as a carrying element. We have a big glazed part in the middle and 2 more solid triangles on the both sides of it. That offers both great daylight in the middle and also great daylight in all of the rooms along the facade. We have a visual connection with the outside from the inside, in both waiting areas and every room, basically, because we use the facade so much. Yeah, it was also important for us that the atmosphere in our building is not really hospital-like, but more home-like. And therefore, we really looked into the furniture and also, for example, the staircase that you can see right on the left side of the entrance from the south. That is more like a smaller staircase to create the more home-like feeling. As well, it was really important for us to create spaces for families and the patients that are neutral and where they can rest. And we have some of those, for example, also in the waiting area. Then it was also important for us to also orient our design not only to the patients, but also to the staff. So we placed many of the rooms that are just for staffs at the same location so that it's really easy for use for them. Yes, and for the ground floor, you can see how we have a very efficient corridor system, which reduced a lot of square meters. We have the entrances from east to west, that we also had to consider how we split the departments. So we have surgery up north and we have diagnostics towards south on the east-hand side. Towards west, we instead split the units within the rehabilitation departments. So we have examination departments towards the south and more group rooms and counseling towards north. Yeah, by splitting the building into 2, it becomes quite clear to everyone where you are supposed to go.
And as you can see here in those two floor plans, we positioned, for example, the conference spaces right between the two triangles, and that is because we wanted to enhance the cooperation between the departments. As well, you can see here that we use a really clear structural grid throughout the whole design. And on the bottom right side, you can see that our grid was 6.6 by 6.6 meters, and that enables us to use wooden columns for our design. Also, our facade grid has great possibilities to adapt depending on the needs of the rooms. So it creates like it's really adaptable for different kind of uses. Yes. Moving on to the basement, we have continued to use light as a carrying element. We bring skylights into the changing rooms and the service rooms for cleaning linen. We also really work with the gym and the physiotherapy to make them as good as possible with sunken gardens, and also gardens that you can extend the function, the gym activity outdoors. And here you see a section of it, how it really opens up the basement that isn't becoming a sort of closed bunker, but instead like a space. For the extension part, we're thinking of adding a full floor, or the possibility of adding a full floor. If you add a triangle, it's 500. If you add a middle part, it's 300. So technically, you could add up to 1,300 square meters. Here on those two elevations, one from the south and one from the north, you can really see that we tried to create a contrast between those two triangles and the glass facade in the middle part. And we really wanted to blend into the context, and that's why we used brick for the triangles and yellow brick to create a more welcoming and home-like atmosphere. And towards east and west, the facade is more closed, and then it's more about the focus of the repetition and the verticality of the brick. And here it also makes the entrance more secure and safe. Here you can see one visualization. It's right from the entrance from the south. And on the right is the reception. On the opposite side is the entrance from the north. And on the left side is the cafe. And a summarization of the square meters is that we both have a comparison of the departments, how we compare to both the brief and the architect firm's proposal. We also had to consider that some numbers were a bit incorrect from the brief, so we have recalculated how it would look like if the brief was within budget or over budget. And we have added some square meters to the architect's proposal because it was NTA rather than BTA. So you can see the total comparison in the circle diagram. And throughout this process, we have really learned to work like circularly in an iterative process. And it's been a result of the complex task. So it's been really interesting to see how to develop and then retry and then do new iterations over the process. Here you see a sneak peek of our model positioned on the site, and you can really see the diagonal flow in our model there. Yes, that was all. Thank you very much. And now we welcome the next group. Hi, we're group 7. I'm Matilda, and I'm from Sweden. I'm Tone, and I'm also from Sweden. I'm Dharni from India. And this is our proposal for the Bröstcenter in Malmö. To get a quick overview, this is like the volume from the respect to the site context. And here is our site plan. As you can see, our building is in the form of an L shape, and this is to get the best use of the plot without removing any trees. And you can see the entrance from the north. Moving on to the floor plans, we have a 2-corridor system in one wing and a single corridor system in the other wing. And this is the same on all the floors. But on the ground floor, we have, as mentioned, the entrance in the north, and you enter the waiting room, and you can access either the breast and surgery department or the rehabilitation department.
On the first floor, we have the breast oncology on the western side and then the general oncology on the eastern side. You can see our green balconies that allows you to get a green view even from the higher floors. And we have also implemented an atrium in the breast oncology side that lets in natural daylight and greenery in rooms that otherwise would be completely in the dark. We also have offices in the center to encourage collaboration between the two departments. In the second floor, we have the staff area in the west wing of the block, and we have the conferences connecting like the staff area and the research, and we have a quick overview from like the staff areas between the terrace. Quickly about the basement, just to show how we connect to the culvert system. And on the site today, there is an information kiosk that we have decided to keep and transform into a exhibition hall and an area for workshop. And our idea is that it will showcase art made by or of women battling cancer and have a workshop space where patients can meet and support each other while doing something creative. Here we show a quick overview of the flows. We've decided to integrate patient and staff flow and not have them separated. And this is because the patients who do have to visit our breast clinic will get quite close to the staff. So staff and patients move close to each other, except for on the second floor, which is mainly staff floor. This is a sectional view showing the light corridors, the vertical connection between floors, and the atrium. This is another sectional view showing the green terraces. Yes, and moving on to our facades, we wanted to create a building that did not scream institution. So we wanted to have a quite playful window placement. And we have a wooden facade with a warm pastel red color to create this welcoming feeling. We also have implemented greenery on the roofs and balconies. And we have, to lower the scale, we have worked with panels in different sizes and dimensions. And here you can see a perspective of when you arrive to the building. And as you can see, we have stepped down with these balconies to lower the scale before entering the building. We've also created this sort of garden. So you step into a buffering zone or a transitional zone from the city into the garden and then into our breast clinic center. Yes. And to get a view over the staff terrace and also what you see when you are coming from the parking garage. And here we have two interior perspectives. The first one is from the waiting room area where you can see our indoor greenhouse. And then the other one is showcasing the breast oncology department. And here you can see the atrium and also our light corridors. And to round it up, we would like to highlight some of our project's characters that makes us stand out. So we have a playful exterior, as Matilda mentioned earlier, with color and window placement. We have a colorful interior, which shows this green that will make it less institutional, but still calm and neutral. We have tried to keep this big building to a human scale, not to intimidate and feel warm and welcome. We have our light corridors. No corridor is ending with a room, but with a window instead. And the atrium on the first floor. We have a strong indoor and outdoor connection.
For example, our green balconies and the staff terrace. And we managed to keep our program highly similar to the original program with all of the departures, with all of the departments close to each other and on the correct floor. Yeah, thank you. Thank you so Welcome much. the next group. Hello, I'm Auður and I'm from Iceland. Hello, I'm August, I'm from China. And I'm Annie, and I'm from Sweden. And this is our project proposal for the Bröstcenter in Malmö that we call Nurtured by Nature. And first off, we started by looking at the site, looking at where our site is located within the whole hospital area. And as we can see, it's located very close to the edge and close to a main trafficked road. And we started looking at all of the different paths, nodes, and different places to park and how to enter the site, and took that into consideration when we created our project. We also pointed out some very important aspects very early on in our project that we wanted to focus on during our design process to really enhance the qualities of the building and our proposal. Here you can see our design process, how we came up with the placement and the different shapes of the buildings. And we have worked primarily in two separate wings with enhanced entrance, and we have also shifted the top floors of the both wings to create terraces and an overhang. And we wanted to focus to create a lot of greenery and a garden in the back of the building that will be shielded from the surrounding traffic and noise. And here you can see an elevation of our model where you can see the terraces and the relationship our building has to the surrounding buildings and roads. Here you can see our site plan with the terraces, green roof, the lovely garden in the back with slithering paths, a square closer to the street, the pond, and then some drop-off zones and handicap parking on the south side. We have entrances on the south and north side, so depending if you're coming by car or a bus. And then we have an additional staff entrance on the north side and an isolation entrance on the south as well. Here are our plans. If we start on the first floor, we walk into kind of a big light box with high ceilings, which is made out of glass. And you can see from one side out to the garden at the back. We have a reception that takes care of both the south and north entrance, and a grand staircase that leads us up to the fourth floor. We have breast diagnostics, breast oncology, and surgery on first floor. And then on the second floor, we have general oncology and breast oncology. And you can see the basement was as compact as we could make it. On the third floor, you can see the offices, the staff kitchen area, and the clinical research. And you can access the terrace from the staff kitchen and the office spaces. And we tried to make kind of a bridge connecting the west and east wing. And then the fourth floor is staff area with changing rooms, group rooms, and office spaces. Here you can see kind of our basic room plans, how we made the mammography, the treatment rooms, ultrasound, and the exam rooms. The 26 square meter treatment rooms we divided in 3 and have kind of an open space where people can get treatment so that doctors and nurses can kind of look into them easily. And we try to keep the colors and materials natural and warm for a homely vibe. Here are the sections showing kind of the high ceilings, the terraces, and the curving staircase. Okay, this is our
facade design. And we primarily use wood and brick to create a kind of natural atmosphere on our facade. The wood reflects our timber structure inside, and the bricks reflects to the surrounding environment. And because of the wood is light and the brick is heavy, so we put the wood onto the top and the bricks onto the lower part to give a sense of stability. And this is our interior design for the lobby. And for the lobby design, we want to continue the design of the facade, also create a kind of nature feeling. So from the use of materials, we use the terrazzo as the floor material and perforated plywood panel onto the wall. And for the ceiling, we use the wood wall panel for its good acoustic performance and sustainability. And meanwhile, we also want to give the touch of art into the interior design to make the space more lively. So we bring the red steel panel in and apply it into the railing design and the staircase design. So you can, from the rendering, you can see the beautiful sculpturalized staircase in the middle of the lobby. And this is our main facade, and with the entrance in the middle of the picture. And the left picture is our side facade rendering, and the right picture is our garden. From these two pictures, you can see the environment, you can see the surrounding environment and the relationship between the old building and our new building, and also you can see the beautiful overhang structure. That's it. Thank you. That's it. Thank you so much. And now we welcome the next group. Yeah. So, hi, I'm Carl and I'm from Sweden. I'm Agnes. I'm also from Sweden, and unfortunately, we're missing our third group member today. But here is our proposal for the Bröstcenter. To start off, we're going to talk briefly about our design strategies that has been really important for us during the process. And the most important ones are that we have flexible rooms and a separated flow for oncology patients. We have garden pathways that leads up to the entrances and worked a lot with the garden design. We have central cores and a general grid and standardized rooms. And we use nature to enhance the healing environment, and also use curved walls and a corridor hierarchy. And this is our site plan. As you can see, the building is shaped like two curved bigger wings connected in the middle by a box. It's quite centrally placed on the plot to ensure that we have a bit of garden surrounding the whole building. We have garden pathways that leads up to the entrances to make it feel more homely and not so institutionalized. We have decided to keep the information kiosk and transformed it into a cafe. So we have like outdoor seating in front of the cafe and also in front of the main entrance. And here is what we kind of based our floor plans on. And for us, it was really important to have clear sight views through the whole building. And we made them with a hierarchical corridor system. So we have a main corridor that is 3 meters wide, and then 4 like kind of like branches the other way that are the vertical ones that you can see. And they are 2.2 meters wide. And we did this to ensure daylight in the whole building
and also to make it feel more secure. We also worked a lot to ensure that almost all rooms had access to greenery views. And this is to enhance well-being and reduce stress. And it also makes it a more pleasant environment for staff as well as patients. And on to the first floor. As you can see, we have worked a lot with the garden, and that's to ensure the green views, as I talked about before. In the middle, we have the main entrance, and on the opposite side, you can see the oncology entrance, and they are divided in the middle volume by a shared reception area that can see both ways, but not the patient can't see each other. We also made the cafe so it has views both to the west and the south side of the plot, so it's easy to see from wherever you come from. And for the zones, we have on the first floor, in the upper left wing, we have breast diagnostics, and in the right one, we have surgery and rehabilitation that has some flex rooms, so that they shared between the units. This is the floor 11, the first floor, and it's mostly for the oncology patients. We can also see that each floor, the general grid of the standardized rooms of 12 square meters. And here we can also see the overall plan zoning. We have the isolation rooms in the west wing, up north, as well as the breast oncology rooms and an open base as well to the south in the west wing. And when it comes to the right wing, the eastern one, we have the general oncology as well as an open bay area co-utilized between the different oncology departments. When it comes to the top floor, it's mostly for the staff. We have also a big HVAC, like a technical room in the middle of the glass volume as well. The blue ones here in the plan zoning is the staff rooms. But we also have the clinical research as well as the hereditary cancer department in the west wing, the pink ones. When it comes to the basement, it's mostly support functions, but the staff also has their different patient staff changing rooms, the blue ones. And we can also see the connection to the culvert system in the west as well. Here's a section of throughout our building along the length of the building, and we can see the different vertical connections, the different cores, one in each wing as well as one central one in the glass box per se. We can also see that we have a floor-to-floor height of 5 meters, as well as a floor to the inner ceiling of 3 meters, which is quite generous, but is for the creation of the more spacious rooms. Yes, and here are our elevations. We've decided to work mainly with brick. And as you can see in the corners, the brick changes direction to really enhance and mark out the corners of the building. We also worked a lot with wooden panels and in the glass middle box, aluminum frames to make it feel lighter than the brick wings. Here is a perspective of the main entrance hall where you can see the receptions to the left and the main corridor. And we also tried to make the first thing you see quite homely to get a feeling of not being at a normal hospital.
Here is the oncology entrance. And here is the diagnostics waiting area, where you can see the frames around the door is pink to like point out that this is the diagnostics department and for easier like wayfinding. Here's a exterior perspective of the main entrance. As we told you earlier, we worked a lot with the vegetation, the greenery, as well as the garden. This is to ensure use the nature as a positive distraction per se for the cancer patients. And this is the oncology entrance at the north during the night. This was our proposal. Thank you. Now we welcome the next group. Hello everyone, my name is Chen Yansen. I come from Taiwan. I name my case called Wait. As cancer is a really long process, I think the accompanying will become a really important things. To link these ideas to my architectural process, I think our architecture can also to think about how to dancing with the surrounding rather just built individually. For the analysis part, I think this campus, this regions, is built a lot of different kind of buildings in different types. And through the primary design, we can also see there's a kind of green space in our regions. And so I'm thinking is that whether it's possible for our site can link with the surroundings. And also, I want to point out there's some really variable and historical buildings in our site in the north part. So my strategy, the first one is try to link with the pedestrian exits and also for the green space. To the sun analysis, we can see the west buildings will cover some shadow in our space. So I want to give a plaza into the my design, so it maximize the sunlight for our my new design, but also give generosity for the site plan. Also, there's a lot of trees in our site. I want to bring the ambition proposal. I want to keep all the existing trees. My design concepts like dancing with the surroundings. I think when we are dancing, our foot will move around, but most importantly, we will see our dancing partner all the time. And the other strategy is I want to try to centralize the staff areas to minimize the areas we want to build, because I think the staff areas, if we centralize them, they become much efficiency. And that's the several steps how I built my buildings. So I will cut some volume to preserving the existing trees and create the main paths through the west regions to link with the northern regions, and create some courtyard to maximize the sunlight and bring some new area for the buildings, and cut something volume to let the people feel more friendly for my buildings, and give a good skylight. And the landscape strategies also try to link for the northern and the southern regions. That's the entrance perspective. And I will keep the existing buildings and reuse them. That's from the view from the parking place. And the other entrance. The facade, the design is try to give a deep depth for the western facade, because the western western regions maybe give a too strong sunlight. So I give this kind of detailed design for the facade. That's from the other side. Through you can see the feeling with the new design and the historical buildings. So I placed the program like this, and put the lifts, and there's two different kind of elevator I put in the site and give the entrance. That's the site plan. So the first plan, I put the diagnosis and surgery in the ground floor.
And I make a little bit effort for the lifts for the beds. So all the functions that need to use this elevator will be put in together. So like isolation room for the surgery, for the staff area, or for the top floor for the research area, they can also use this elevator and quickly to reach their needs. That's the section you can see. And at the beginning, you come into the entrance, then you can see directly there's the entrance, the courtyard nearby you. And also I placed the main staircase next to the entrance, next to the courtyard, so it maximizes the sunlight. The other sections, you can also see the sunlight will come into the skylight and into the staircase. Okay. And for some rehabilitation room, you can see the sunlight will be created to shine in the inside room. Yeah, and that's one of 100 models. Don't forget to play. That's my last comments. Thank you. Thank you very much. And that was our last student. Det var vår sista student. Och nu har vi en hemlig gäst med oss här i studien, och det är Finn William som är stadsarkitekt. Ja, det stämmer. I Malmö. I Malmö. Ja. Och du har ju både presenterat projektet för studenterna, men du har också nu varit med här ute i Green Room som vi faktiskt har. Det vore kul om ni alla kunde komma ut dit. Det är högt i tak där just nu. Och då tänkte jag att du kunde vara med här nu också. Vi kommer också ha med Henrik Magnusson som är lärare på utbildningen här. Och vi kommer ha med Katarina Kempe här. Och Vibke är inte med oss kanske. Nej. Och då tänkte jag att vi skulle ha ett litet samtal om detta. Och nu när du är här, Finn, tänker jag att vi kanske ska börja. Det här är ju en ganska utmanande stadsbyggnadsuppgift. Hur tänker du att studenterna har löst det här? Ja, jag måste säga att jag är oerhört imponerad. Inte bara med kvaliteten och presentationerna, men djupet och förståelse för uppdraget och platsen. Och det har kommit fram verkligen i greenroomet där. Det bubblar med engagemang, med idéer, men också med studenter som verkligen brinner för den här utmaningen och att hitta den bästa lösningen. Och jag måste säga, jag har lärt mig otroligt mycket där ute kring det som vi skulle kunna göra mycket bättre med det här projektet i Malmö. Och för att jag också tänker ut hela projektet från de som kommer faktiskt använda byggnaden. Och det finns en guldgruva med möjliga lösningar som vi har ju sett här nu. Ja, det är ju jättespännande. Här tomten, hela sjukhusområdet, är ju väldigt disparat. Det finns ju väldigt många olika typer av byggnader. Man kommer från olika håll och så vidare. Katarina, du som också har jobbat med tomten nu i ett år. Vad säger du då när du ser studenternas förslag? Är det någonting som du tänker, det här? Nej, men framför allt är det ju det här att det finns ju inte ett sätt att lösa det på. Det är det som är så himla intressant med ett studentprojekt, att det belyses ju från alla vinklar. Och det viktiga i det här är ju också att det är så viktigt att låta den här fasen få ta lite tid så att man hinner med att titta på olika inplaceringsmöjligheter på riktigt. Och vi är också väldigt imponerade över hur långt de har hunnit på den här korta tiden. För som jag inledde även i början av webbinariet så är det ett tufft program att sätta sig in i och förstå hela verksamheten. Alla de olika, hur de ska samverka i en byggnad. Och sen begränsningen på tomten och att tomten är ganska liten. Och alla träden och portvakten. Så det är väldigt, väldigt mycket att förhålla sig till här. Vi har ju sett, om man tittar på typologier, så har vi tittade på modellerna igår, vi hade slutkritik för studenterna. Och då är det ganska många som har lagt, om man säger så, en L-form med en ganska tydlig ryggrad ut med vägen mot, nu kan inte jag namnet på den, kommer inte jag ihåg förstås. Södra Förstadsgatan. Ja, precis. Och sen också då en vinkelrätt byggnad då som mot parkeringshuset. Och sen finns det några som har gjort mer kompakta lösningar på tomten. Vad tänker ni? Vad är bäst här på den här tomten? Vill du ta det först, Katarina? Ja.
Nej, det är ju många bitar till och som vi har nämnt också i inledningen att vi har ju förenklat det lite grann för studenterna. Vi har ju andra aspekter i vårt riktiga projekt, anslutningar till kulvertsystem till exempel, där vi har fått en ingång att den bör ligga diagonalt söderut och det har det styrt oss lite grann i hur vi har kunnat placera byggnaden. Men det man ser är ju att den gamla byggnaden i norr som heter 03, den är ju en av de äldsta byggnaderna i sjukhusområdet och helst vill man ge den lite space. Och om man då vill behålla portvakten så vill man ge den också lite space kanske för den sidan från andra hållet och då har man inte så mycket tomt kvar att placera en byggnad på. Och sen har vi träden runt omkring. Så det är därför det är en ganska svår övning att kunna liksom balansera mellan de här olika viljorna som finns. Och sen därtill lösa programmet på insidan på ett effektivt sätt där vi då har också kvadratmeterrestriktioner. Så det är verkligen en utmaning på många nivåer det här. Så att det är svårt att säga vad som är det bästa för att det är lite grann vad vill man prioritera. Vill man prioritera en smalare byggnad på tomten då kanske det blir lite bökigare inuti i byggnaden. Det blir mer vertikalt än om man brer ut sig mer. Så det är svårt att säga egentligen vad som är... det finns för- och nackdelar med alla förslag. Ja, från mitt perspektiv det handlar precis om det hur man prioriterar de olika begränsningar som finns och hur man försöker hitta en lösning för i vilken ordning man försöker hitta en lösning till de olika begränsningarna. Som jag ser på det, de är lite smalare fotavtryck som ger kanske lite mer plats till träd, avstånd från byggnaden både söderut men även från parkeringshus mot söder. Skapa också vissa fördelar med planen när det gäller dagsljus och även orientering inom byggnaden med cirkulation. Och ibland kommer det kräva att man kanske går lite högre upp än förslaget som vi ser som är aktuella just nu. Men det finns en spänning där med effektivitet. Jag har varit väldigt imponerad att höra hur mycket studenterna har tänkt kring effektivitet och att verkligen försöka möta de begränsningar med BTA de har fått från programmet. Men jag tror att generellt sett ser vi förslag som tar med hänsyn till platsen och träden men också med grundade i en förståelse för världen av grönska. Det kan göra att det är lite mindre effektivt som byggnaden men att det skapar ett hus som kan kvarstå mycket längre i framtiden och funka bättre på plats. Och sen har vi ju den här kioskvältaren, kiosken också. Där har vi också hanterat på lite olika sätt studenterna har gjort. Och från staden så är ni ju intresserade av att behålla den här kiosken. Har du sett något exempel på hur man kan använda den och så som du tänker känns spännande? Eller? Ja, men det är spännande att se att det är möjligt att behålla det. Förutsatt såklart det som Katarina sa om kopplingen där till kulverten. Att bygga på den, att flytta den och ha den någon annanstans i området. Vi har också i verkligheten kollat på alla de 3 alternativ. Det som är viktigt i en större sammanhang för oss är att sjukhuset är någon typ av provkarta av olika tidsepoker för hur vi gestaltar för vård. Och den här lilla kiosken bidrar så mycket kring en berättelse som vi kan lätt tappa bort. Det är nästan alltid den arkitekturen som är bara 2 generationer gammal som är mest utsatt för rivningar att försvinna. Det som är äldre, vi förstår hur vi kan värdera den och tiden flyttar så. Så det är de som vi måste visa mest omsorg kring för att annars kan vi lätt tappa bort en lag av historia väldigt fort. Och jag tror att det finns gott om exempel att det är möjligt här och värdefullt också. Jag tänker vi kommer in lite på typologier och vad som är effektivt inifrån och då tänker jag att du Henrik som ritar jättemycket vårdbyggnader. Vad säger du runt de här olika typologierna som vi har sett förslag på? Det är intressant, jag håller med.
övriga här att jag har ju sett en väldigt stor bredd. Och det är också det som är fascinerande i de här projekten, det är ju liksom inte bara om man tittar närmare på vissa förslag som kanske ytligt sett ser ganska lika varandra ut och att vi har en lite elformad, ganska smal byggnad som förhåller sig till platsen och anpassar sig i rätt hög utsträckning. Men när man tittar lite närmare på dem så är det ju en otrolig bredd även där. Allt ifrån hur man gestaltningsmässigt har hanterat volymen och framförallt invändigt. Hur man har organiserat verksamheterna, hur man ser på samband och flöden. Val av enkel- eller dubbelkorridor till exempel och de prioriteringar som det innebär. Så att jag är ju liksom ur ett, vad ska man säga, pedagogiskt perspektiv så är jag ju väldigt nöjd. Därför att eleverna lär sig också från varandra i de olika presentationer och handledningar och så här som vi har med dem under kursens gång. Och då ser man det här väldigt tydligt att det finns ju många sätt att lösa samma problem på. Och det är något som vi ser väldigt mycket av i verkligheten också när vi är ute i de här större vårdprojekten. Att den verksamhet som har arbetat i en viss typ av lokal, de förespråkar ju ofta kanske samma sak igen när man ska göra ett nytt projekt. Medan vi som då arbetar brett över landet med olika projekt hela tiden ser att det finns ju många sätt att hantera problemen på. Liksom. Och kursen handlar ju väldigt mycket om det här att alltså, presentationen jag sett idag, de här fantastiskt fina förslagen, det är lite grann en bieffekt nästan utav kursens syfte. Att lära ut en uppsättning verktyg och ett sätt att tänka för att hantera den här typen av väldigt komplexa stora projekt. Katarina, vill du säga någonting om typologier? Du jobbar ju i det verkliga projektet. Ni har ju en typologi som ni har jobbat med. Här ser vi lite andra typer. Hur tänker du? Nej, jag tycker att studenterna har varit väldigt duktiga och de motiverar ju varför de har valt att lägga olika enheter på olika våningsplan till exempel. Och de har ju jobbat igenom flödena både för patienterna och för personalen, så de har ju verkligen studerat hur man bör pussla ihop det bäst. Men även där finns det ju för- och nackdelar med bör onkologen ligga på en bit upp i huset eller på markplan och hur prioriterar man? Och det intressanta är ju att höra motiveringarna till det. För vi har ju landat i en princip som vi är rätt trygga med i det riktiga projektet. Men det påverkas ju mycket av typen på byggnaden. Har man en smalare footprint så får man gå högre och då kan man inte bre ut sig och få de sambanden horisontellt. Men det var någon grupp som vi kanske har på ett plan. Vi har landat i diagnostiken, kirurgen och rehaben på bottenplan. Men det var någon grupp som hade lagt dem över varandra istället. Och då har de ju också en tydlig koppling fast vertikalt. Och har man en stor horisontell bottenplatta så kanske det inte är närmare att ha den rörelsen horisontellt än att gå uppåt. Bara du har tänkt till om kopplingarna. Så att jag tycker även där har de visat mycket kreativa och bra lösningar för att landa in alla behoven som finns i ett sånt här projekt. Jag tänker också på det här, idag pratar vi mycket inom vården att vi har svårt att bemanna, vi har svårt att få tag i personal. Och jag tänker att här har studenterna också levt sig in mycket i, naturligtvis är det en stor fråga att leva sig in i patientens väg här och hur patienten har det. Det här är ju en jättespeciell vårdform om man säger så, eller en speciell situation i människors liv när man är här. Men för personalen, ser ni Henrik och Katarina och ser det någonting som liksom, ja men det här är ju intressant hur man kan göra för de som arbetar här och kanske göra det både mer attraktivt och en bättre arbetsplats. Är det något exempel ni skulle vilja ta upp här? Jag skulle säga att jag vill inte peka ut någon specifikt sådär, men jag skulle säga generellt att man har haft en ganska god förståelse för det också. Jag har inlett den här kursen med att de har fått intervjua en del personal och vi har haft studiebesök på plats och tittat på de befintliga verksamheterna.
Och då fick de träffa Finn i det läget också. Fick en liten föreläsning om liksom Malmö stads visioner och hur man ser på området och så här. Så jag tycker nog att de har visat en väldigt god förståelse för den sidan med. Och det handlar ju väldigt mycket om det här att skapa en miljö som gör det möjligt för personalen att på ett bra sätt kunna utföra sitt arbete helt enkelt. Alltså du ska inte behöva springa runt i onödan om det kan undvikas och så vidare. Och det handlar ju också om att skapa en välkomnande och mänsklig och kvalitativ miljö. Och det är inte bara för patienter och anhöriga utan absolut lika mycket för personalen. Man får inte glömma bort att en patient kanske befinner sig i den här byggnaden under hela sin behandling totalt sett ett fåtal dagar, medan någon i personalen kan arbeta i samma miljö i flera år. Och liksom, utan personalen så finns det ingen vård. Så det handlar om dem också. Ja, den förankring, om jag kan komma in, men den förankring i verkligheten av brukarens vardag från de olika perspektiv och olika användares perspektiv är väldigt tydligt i de diskussioner jag har haft med studenterna här ute. Och det är absolut tack vare den djupa men också nära kontakt de fick i början med de individer som de intervjuade och så vidare. Och det är ju helt avgörande för att kunna lösa det här tredimensionell pussel som Katarina pratade om. Eller hitta nya innovativa lösningar. Och de till och med förklarade till mig allt från orientation och hur man kommer åt rum till hur länge man ska vistas i olika rum beroende på vilken användning det är eller vilken typ av behandling. Och på det sättet också kunna visa de här jätteviktiga beroende med gestaltning och planering när det gäller dagsljus, kontakt till natur, kontakt till utomhus. Som lärde mig väldigt mycket om kanske vissa brister i förslag som jag har sett hittills på platsen. Nej, men det är det du säger om gröna miljöerna utanför. Det finns ju forskning som är väldigt tydlig på det, att personal som vistas i ett lunchrum eller under riktiga träd eller grönska, där kan man efter 20 minuter mäta att man har sänkt stresshormonerna och blodtryck och annat går ner väldigt snabbt av att bara vara i närheten av träd. Och i Japan ordinerar de ju skogsbad för att man ska stressa ner och må bättre. Och det är även det här läkande miljöer som CVA lär ut väldigt tydligt, att utblicka från behandlingsrummen där patienterna vistas. Men det berikar ju även personalen. Så att det är verkligen viktigt att man försöker skapa de här utblickarna och få in dagsljuset på ett bra sätt. Och då behöver man ju plats för träden runt byggnaden eller atrium genom byggnaden om man har en väldigt stor footprint så man kan plantera någonting där inne. Så det går ju att lösa på olika sätt. Jag ville bara framföra en liten, det här du nämnde Finn, att studenten också, eller Henrik, att de hade träffat och intervjuat en del läkare. Och vi har fått till oss att en läkare var väldigt imponerad över de intelligenta och smarta frågorna de fick av studenter och att studenterna belyste frågeställningar de själva inte hade tänkt på till och med. Så det är väldigt en eloge till grupperna som har engagerat sig i det här. Det är jätteroligt. Jag tänker, något som jag skulle vilja trycka på eller så, det är ju också att vi har jobbat väldigt mycket med det vi kallar future proofing, alltså hur kan byggnaden hålla i längden? Och här är det ju såna här, man får titta på strukturen, the grid som vi säger. Vi tittar på hur fönstersättningen är, vi tittar på var man placerar alla de här kommunikationerna, vertikala kommunikationerna genom byggnaden. Som gör att det här blir en byggnad som vi är glada och nöjda med i 50-60 år så länge den ska stå. Och här tycker jag verkligen att studenterna har visat på att de har förstått det här och de har tagit det vidare. Jobbat med siktlinjer, jobbat med strukturer på ett jättefint sätt. Det är jag jätteimponerad av dem. Så det är väldigt roligt. Jag tänker att vi ska till slut här nu då, så tänker jag att jag ger ordet till var och en av er och lyfta någonting som ni tänker att det här vill jag trycka på lite extra nu när vi har en hel del andra som är med och lyssnar på oss också. Henrik, vill du vara först ut eller?
Ja, det kan ju vara. Tycka på någonting extra. Alltså då skulle jag vilja säga så här att man får ju, när man ritar vårdbyggnader så måste man ju hela tiden komma ihåg vad som är syftet med dem. Och det finns två olika aspekter av det. Det ena är ju att rita den stora vårdmaskinen som på effektivast möjliga sätt kan hantera flest patienter och se till att flest människor blir friska helt enkelt. Men det andra är också att i mötet med de här patienterna så måste man hela tiden komma ihåg att det handlar om människor som befinner sig i en oerhört svår situation. Kanske det värsta de varit med om i hela sitt liv. Och att då skapa miljöer som ger ett värdigt mottagande och liksom en positiv, så långt det är möjligt, upplevelse av det här är oerhört viktigt. Och det handlar ju också lika mycket då naturligtvis om att se till att personalen har de förutsättningar att kunna göra ett bra jobb som krävs. Jag tycker nog att våra studenter faktiskt har lyckats väldigt väl med att fånga upp många av de aspekterna också. Så tack alla. Ja, tack. Finn, vill du säga någonting så här? Ja, två saker som har gjort stort intryck för min del. Det första är att lite som du är inne på, Henrik, det finns olika sätt att lösa ett program. Till och med ett program är inte nödvändigtvis helt rätt som studenter berättade för mig, även om det ser komplicerat ut, utan man måste också kunna arbeta kritiskt med ett program. Och här ser vi 10 olika lösningar som har deras olika fördelar och nackdelar, men som gör att studenterna också utmanar verkligheten lite. Och de kommer ha en avtryck i verkligheten, för att de samtal som jag har haft där ute, det som jag har lärt mig från presentationen, kommer vara en del av stadens feedback kring det faktiska projektet för att försöka få en bättre lösning på platsen. Så det kommer att påverka hur de arbetar i framtiden, men också förhoppningsvis även förbättra projektet som blir av på riktigt här i Malmö. Sen den andra sak jag vill säga är när man gestaltar, gör arkitektur för vård och omsorg, som Henrik har också varit inne på, det absolut viktigaste på något sätt är att skapa det här omsorg för de personer som man arbetar med. Och det känner jag verkligen i allvaret som de har tagit sedan uppgiften och djupet för deras förståelse, men också hur mycket de brinner för det här projektet, till punkten där de är nästan förbannade att det kan inte bli bättre. Och det är precis det som jag vill se i arkitekter, att det kan vara bättre. Och det kommer vi försöka göra i projektet i Malmö. Ja, så tack för det här. För att det var ett stort hjälp för mig i alla fall. Ja. Tack så mycket. Och Katarina, du som har varit med oss nu genom hela det här kursen, vill du avsluta med några ord också? Ja, men jag instämmer i vad de 2 tidigare talarna har sagt här, helt klart. Det är ju så många bitar man behöver pussla med, och studenten har ju jobbat med grid-system genom byggnaden och tänkt på struktur och byggbarhet. Även om det kanske inte är prio 1 i sånt här kort projekt, men de har med sig de bitarna. De tittar på gestaltning utvändigt, de tittar på återbruk av material som är en tegelmur. Att man har tänkt, det är någon byggnad som ska rivas närmast Södervärn. Ja, men teglet där, kan man återbruka det? Det är ju helt rätt i de här tiderna där vi är med hållbarhetsaspekter. Och om man tittar på och alla andra svårigheter i projektet, att de har lyckats pussla med alla de här delarna. Och ibland är de ju lite motstridiga krav man har i att jobba med. Och vi tycker att de har verkligen belyst så himla många olika varianter. Och en sista sak jag skulle vilja nämna, det är att det är ju ett internationellt projekt. Alltså det är mycket internationella studenter med i grupperna, och det berikar ju verkligen, för man kommer ju med annan kulturell bakgrund och man bidrar med sina erfarenheter från många länder på jorden, och det är ju otroligt värdefullt att få de aspekterna in. Så vi är jätteimponerade, och det är väldigt intressanta förslag alla har visat. Tack så mycket, Katarina. Vi kommer avrunda nu, och jag vill framför allt framföra mitt tack till Region Skåne
som har ställt upp med program, som ställer upp med din tid, Katarina. Du har varit med här och både gett kritik på mittterminskritiken och nu på finals. Så det är vi jättetacksamma för. Utan en region som ställer upp på det här viset så får vi inte alls samma kvalitet i våra projekt. Så därför vill jag också säga till dig som lyssnar här, om ni sitter med något projekt framför er här nu där ni har ett program till exempel skrivet, det kan vara så att det är ritat på, vi visar inte det för studenterna, så vore det jätteroligt om vi kunde samarbeta på det här sättet som vi har gjort med Region Skåne med en annan region och hitta ett annat projekt till hösten, till november 2026 då vi har samma kurs igen fast på ett annat ställe. Så vill jag tacka dig Finn för att du väldigt hastigt här nu på uppstuds ställde upp och kom in i studion och för att du engagerat dig för det här projektet. Jätteglad för det. Tack så mycket Finn. Tack. Och tack Henrik. Och sen ska jag bara visa en sista bild här så ni vet vart vi är på väg med kommande program. För vi har ju flera sådana här webbinarium. Och den 12 mars så har vi webbinarium om robusta utemiljöer vid sjukhusentré. Det tror jag blir jätteintressant. Det är ju också en väldigt aktuell fråga för oss i tider som är nu. Och sen så finns det kunskapsbaserad planering av fysiska miljöer för stöd för äldre personer den 17 mars och det är en temadag. Och en forskarkonferens kommer vi ha 10-12 juni, konferensen Arch 2026. Men alla är välkomna även om du inte är forskare. Följ oss på nyhetsbrev och LinkedIn och vår hemsida. Och vill du se det här igen eller se studenternas förslag så håll utkik på vår hemsida. För webbinariet kommer ligga ute och det finns möjlighet att se det igen på YouTube. Och på vår YouTube-kanal och elevernas förslag eller studenternas förslag brukar vi också lägga upp. Så ni har möjlighet att titta på dem. Så de brukar finnas ute här på vår hemsida. Stort tack för att du har följt oss idag. Ha en trevlig helg när det är dags.